Sijui kani mimi tu. Aki Willy Paul. Willy Paul. Nimekuita mara ngapi? Pause. Wewe uko hapo nje. Umejituma. Unalia ati umetoa ngoma. Unalia ati uko na haso yako. Lakini haujitumi. Uko na platforms kadhaa free of charge. Posti. Market your business. Jibrand manze. Come. Chukua influencers wa kumarketie vitu. Kama uwezi wa afford jimarketie. Uko na sauti. Uko na apps. Zimejaa online. Zenye unaweza jieditia kwa phone. Enda YouTube. Soma. Manze jielimishe. Jifunze kumarket vitu zako. Jifunze kumarket brand yako. Jitume mpaka ushtuke. Jitume mpaka usikie. Hizi dola. Ndo zinaingia sasa. Nilitaja Willy Paul tukianza kwa sababu manze huu jamaa hujituma. Na kama if you support me, comment down below. Huyu jamaa hujituma. Willy Paul anaweza toa wimbo leo. But zile challenges atafanya, na kuambia hata kama uko unataka kumsikia, utapatwa tu na challenge moja, hiyo ngoma itahit tu hivyo. So, huyu ni mtu anajua Kenya nadu. Alijua strategy. Amejituma. Ngoma moja imetosha kumlisha the whole year. Lakini wewe, unatoa ngoma 5, unataka kupushiwa, kupeleka kwa ma-DJ, wakupushie. Na wewe uko na mikono hapo. Umeambia Mungu akusaidie, uko na sauti, but you are not doing anything that is making you grow. What's wrong? Watu wajitume. Tujitume. Ama mpigie Willy Paul simu mumuulize. Anajituma aje. Whoever has a brain, sense is expected. Niyo.